18h30 dans les studios de My Media Prime TV et c'est l'heure du Prime News. Et pour l'ouverture de ce journal, les forces de maintien de l'ordre ont interrompu un rassemblement de dirigeants politiques de l'opposition camerounaise à Yaoundé ce jeudi 1er avril 2021. Il est à préciser qu'une dizaine de ces leaders de l'opposition camerounaise tenaient une conférence de presse ce jour afin d'annoncer la mise en place d'un secrétariat technique pour un code électoral consensuel à l'aide des cartes électorales biométriques qui permettraient de réduire les fraudes lors des élections. Présents à cette conférence, c'était le professeur Maurice Kamto du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, Nijon Fundi du Social Democratic Front, Princesse Ekosso de l'UFDP, Cabral Libi du PCRN et bien d'autres encore. Les raisons de l'interruption de l'événement restent encore inconnues. Les conseillers municipaux de la région du Nord-Ouest, lors d'une session ordinaire du conseil municipal hier 31 mars 2021 à Bamenda, ont délibéré sur le bien-être des citadins. Le maire de la ville de Bamenda, Paul Achambong, a statué sur la vision du développement de cette région pour le bien-être des populations. C'est un reportage que nous propose Charles Kebois. Grand Councillors of the Bamenda City Council yesterday, March 31st, 2021, at the Pakuvita Hall, Bamenda, deliberate on the well-being of city dwellers in the domain of electricity, water, roads, hygiene and sanitation, as well as the transportation sector of the city, given motorbikes had begun resurfacing on the highways after the city council restricted motorbikes on city dwellers in some parts of the city area. Bamenda City Mayor Paul Achambong said, "They did respect that measure. And gradually, like every law, whenever you pass it, you enforce it, and you relax a bit, the people abuse the relaxation. But I can assure you that we've actually observed that the purpose for which that act was passed, that restriction order was passed, was actually necessary. It was really necessary. And at that time, there was actually a drop in the crime wave. Electricity and water being one of the major problems inhabitants go through within the city of Abakwa on daily basis, the city mayor assured the population, "In our wing, is not going because of insecurity. And therefore, the contractors had to leave. Nevertheless, I have had some catchments. Some of them are springs and there are streams, which we're going to exploit, study, and build some reservoirs where we can catch from these springs and tap into these reservoirs and see how we can ameliorate the water crisis in Bamenda." Bamenda City Mayor Paul Achambong, with the Grand Councillors, reiterated on the vision of development which the City Council had engaged on road works, though with heavy rains at corner. We have on this road project, we have about close to 50 equipments. So I can't count that as slow. And the works are going on a daily basis. And I see the people really making progress, seriously. We're actually at the preliminary stage. And I think that we're moving fast so that the roads will be passable even when the rains become serious. Given gunmen attacked workers on the ongoing project of roads, the Mezam SDO, Simo Emil, called on the Grand Councillors to ensure they sensitize the population to accompany the City Council in the developmental projects ongoing within the city, and equally reiterated on barrier measures to ensure curb the COVID-19 pandemic, which is on the rise within the municipality. Moins de 24 heures après l'annonce du décès du tradipraticien Dr Dewa Edward, les Camerounais sont encore sous le choc. Le célèbre tradipraticien a tiré sa révérence dans la nuit du 31 mars dans un hôpital de la ville de Douala. Des sources familiales rapportent qu'il serait décédé justement de suite de maladie. Plus de précision avec Blanche Perdrin. Rheumatism, gout and arthritis. There are diseases that seem to be
of the same family. Founder and CEO of Dewan Bros Modern Traditional Clinic, popularly known as Dr. Dewan, is no more. Family members revealed the news of his shocking demise in the evening of March 31, 2021 at the Douala Referral Hospital, where he was receiving medical attention. Dr. Dewan is widely recognized in Cameroon as one of the leaders of modern-day traditional medicine. When you take the medicine which we are giving you, the response is so accurate, is so constant that in a period of about 24 hours, you already have relief from the pains and you continue treatment for the number of days that is going to last. Then you get the problem solved. Earlier last year, he announced the traditional remedy for COVID-19, stating that the potions made from natural plants served over 800 people from Cameroon, Central African Republic and Chad. Despite lack of scientific evidence, he claimed the potions can treat all symptoms of COVID-19 and even save the infected from death. He has launched several campaigns to sensitize the population on venereal, lung and heart diseases, with branches across Cameroon and Africa. Dr. Dewan hails from Bali Combat village in Goketunja division, and he started modern-day traditional medicine in 1972 with the name Dr. Dewan Bros Modern Traditional Clinic. He later transformed it to Dr. Dewan and Bros Modern Traditional Clinic International. On November 30, 2018, his clinic celebrated 40 years in active service. Family members, friends, colleagues in the field, patients alike were shocked yesterday when the news of his death was announced. It is still unclear what the traditional healer battled with, but what is certain is Africa has lost a great son. L'ancien directeur de la Cameroon Radio and Television, Amadou Vamoulke, écroué depuis 5 ans pour détournement de fonds publics, s'inquiète pour sa vie. Dans une lettre ouverte au garde-sceau Laurent Esso, signée mardi 30 mars 2021 depuis la prison centrale de Kondengui à Yaoundé, l'homme de 71 ans exprime ses craintes d'une contamination au coronavirus. Il rapporte que 3 de ses co-détenus l'ont déjà contracté. Plus de précisions avec Fon Quinta. Former General Manager of Cameroon State Broadcaster Amadou Vamoulke, 71, who has been jailed for about 5 years, has addressed an emotional letter to Justice Minister Laurent Esso, raising concerns over his deplorable prison conditions. In the letter dated March 30, 2021, to Mr. Laurent Esso, Mr. Vamoulke revealed that 3 out of his 8 cellmates have tested positive for coronavirus, while 1 of the 3 returned to the cell with serious chest pain and another with a 40% damaged lung. The journalist writes, despite his poor state of health, which requires strict medical attention, he has remained illegally detained for about 5 years. Amazed at the words declared on him by Justice Minister, Mr. Vamoulke further says he is aware his open letter could result in him being transferred to a place worse than where he is. The former general manager of the Cameroon Radio Television, who was picked up in July 2016 and has spent 1,708 days behind jail, is being accused of embezzlement of funds at the State Broadcasting House. His letter of distress comes after videos of one-time general manager of the CRTV, Gervais Mendoza, surfaced on social media, with him seen in very deplorable conditions in prison. Vous regardez Prime News sur My Media Prime Television et vous faites bien de rester scotché. Un handicapé d'environ 30 ans a été appréhendé hier à 31 mars aux alentours de 16 h au quartier Bangé à Kotor-Douala alors qu'il tentait de voler une moto. Le concerné se faisait accompagner par un complice qui, lui, a réussi à s'échapper, copieusement tabassé par la population en colère. Le présumé voleur a été amené de force par les forces de maintien de l'ordre.
Plus d'une centaine de dirigeants venant de diverses entreprises publiques et privées ont été formés aux compétences en communication pour augmenter la productivité de leurs entreprises. C'était lors d'un événement qui s'est tenu récemment à Douala, organisé par Go Ahead Africa. Plus de détails avec Dolingonde. With companies shutting down daily and others relieving staff of duties due to the spunk caused by the global pandemic COVID-19, the sustainability of socio-economic activities is threatened, especially in a third world country as Cameroon. Coupled with the ongoing gun battles in the English-speaking regions, leaders, top administrative authorities and managers are running short of ideas to boost productivity. Coming up as a help in time of need is the organization of this training series dubbed Impact Talks, a brand new coaching forum masterminded by the organization Go Ahead Africa Limited, specialized in leadership and management trainings. During this third edition, over 100 leaders and managers from both public and private-owned enterprises have been groomed with topics under the theme Efficient Communication and Personal Performance. Roland Kwemen is the chairman of Go Ahead Africa, who says efficient communication can boost performance despite the effects of the coronavirus pandemic. We try to demonstrate how important it was to use communication in order to be performant as an individual, and if individually we are performant, it will have a huge impact on our organization. It's difficult for someone to give you his hand if he doesn't see your heart. Unfolding under the strict compliance of anti-COVID-19 barrier measures, the chairman of Go Ahead Africa, Roland Kwemen, adds that this edition was innovative. And the innovation was that we were also online. We had, if I'm not wrong, from the data, 10 countries and almost like 80 participants online. The digital is the way forward for all companies that want really to create impact, because with the COVID-19, things will not be the same. What I've called the abnormal becoming the normal. But what will be the impact of a training series without success stories being told? Madame Alette Law is the director of the Hygiene and Sanitation Company with the French acronym ISACAM, who took time off to discuss how she scales through an over 95% men-dominated company. Je crois que la communication est un outil très fort. I know that communication is a veritable aspect in boosting entrepreneurial performance, but leaders must also know to mobilize their personnel. In my sector, which is the waste management, where the majority of employees are into the most unhygienic jobs and majority are men, we flow by mutually respecting ourselves as well as by increasing their salaries from time to time. I don't independently take decisions too, because their competence isn't limited to road sanitization. So we have them at the heart of the organization process in order to boost their performance. Pour booster la performance. The event, which takes place every last Thursday of the month, was concluded with a question and answer session, leaving participants fully equipped. La libération de l'ex-chef de l'État ivoirien de la Côte d'Ivoire, en tout cas Laurent Gbagbo, et son proche collaborateur Charles Blé Goudé le 31 mars 2021 par la Cour pénale internationale continue de distiller la bonne humeur chez les partisans de l'homme de 75 ans. Ils étaient accusés pour crimes contre l'humanité lors des violences post-électorales de 2011 en Côte d'Ivoire. Plus de précisions dans ce reportage. Pour Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, c'est la fin d'un long combat judiciaire. Après 8 années de détention à la prison de Scheveningen, l'ex-président de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, 75 ans, ainsi que son proche collaborateur Charles Blé Goudé ont été acquittés hier 31 mars par la Cour pénale internationale. Accusés de 4 chefs de crimes contre l'humanité, meurtre, viol, persécution et autres actes inhumains, les deux hommes ont toujours clamé leur innocence pour ces faits qui auraient été commis entre 2010 et 2011 au cours des violences post-électorales en Côte d'Ivoire. La procureure générale sortante de la Cour, Fatou Bensouda, avait interjeté l'appel en septembre 2019, souhaitant un nouveau procès. Pour elle, les juges avaient acquitté les deux hommes sans formuler correctement
et sont appliquées de manière cohérente, une norme de preuve clairement définie. Le procès de l'ancien président ivoirien et de l'ex-leader des jeunes patriotes Charles Blé Goudé avait démarré en 2016 avec de nombreux témoignages. À la majorité, la Chambre d'appel a rejeté l'appel du procureur et a confirmé la décision de la Chambre de première instance. Rassemblés devant l'entrée principale de la cour à La Haye, les dizaines de partisans de l'ex-président et de l'ex-leader des jeunes patriotes ont laissé exploser leur joie. Et en sport, la Confédération africaine de football a validé les dates proposées pour l'organisation du tirage au sort de la CAN Total Cameroun 2021. C'était au cours d'une réunion présidée par Patrice Motsepe après la fin des qualifications hier 31 mars 2021. Plus de précisions avec Quentin Etapé. L'information est extraite dans un communiqué où la CAF déclare, je cite, le comité exécutif a unanimement approuvé les dates proposées pour l'organisation du tirage au sort 25 juin 2021 et du tournoi final de la CAN Total Cameroun 2021 du 9 janvier au 6 février 2022. Cela marque le retour de la CAN en hiver, les habitudes qui avaient été changées à l'ère Ahmad Ahmad avec l'édition 2019 organisée en Égypte à l'été. Dans le chaudron des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, 23 équipes sur 24 sont promues pour la compétition dont le Cameroun est le pays hôte. Il s'agit de la Guinée, le Mali, le Malawi, le Burkina Faso, le Soudan, le Ghana, la Gambie, le Gabon, la Mauritanie, le Maroc, le Cap-Vert, le Cameroun, l'Égypte, le Comore, l'Algérie, le Zimbabwe, le Sénégal, la Guinée-Bissau, la Tunisie, la Guinée équatoriale, la Côte d'Ivoire, l'Éthiopie et le Nigeria. Présentement, une équipe est absente pour faire un total de 24. Le match Sierra Leone-Bénin a été reporté au mois de juin et pour cause, le désaccord survenu sur les tests positifs au Covid-19 côté béninois. Suite à cette polémique, la CAF a indiqué que des réflexions ont été entamées pour mettre en place, avec l'Organisation mondiale de la santé, des organes indépendants en charge d'effectuer les tests en vue des matchs de la CAN Total Cameroun 2021. C'est la fin de ce journal qui a été coordonné par Faith Tata et Wane Elai Nolinga était à la production. Madame, Messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Restez scotchés car les programmes se poursuivent sur My Media Prime Television. Bonne soirée à vous.